హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అనిల్ కుమార్ అల్లే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి న్యూ విండోస్ 11 రివ్యూస్ అండ్ ఫీచర్స్ ఏ విధంగా లుక్స్ ఉంటుంది, అది ఏ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది అనేది మీకు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో డీటెయిల్స్గా చూపించున్నాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నౌ. ఫ్రెండ్స్, ఐ ఫైనల్లీ అప్డేటెడ్ విండోస్ 11 లేటెస్ట్ వెర్షన్. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనకి విండోస్ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఈ విధంగా మీకు చూపిస్తాను చూడండి. విండోస్ 11 ప్రో అనేసి మీకు ఇక్కడ విండోస్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా విండోస్ 11 ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉంటుంది. ఫీచర్స్ కానీ ఏ విధంగా లేటెస్ట్గా నాకైతే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రీవియస్ వెర్షన్స్ కంటే విండోస్ 11 లేటెస్ట్ వెర్షన్ చాలా బాగుంది. సెట్టింగ్ లిస్ట్లో కానీ లేదా లుక్స్ పరంగా కానీ ఆప్షన్స్ పరంగా కానీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సూపర్ వెల్ ఫైనల్లీ అల్టిమేట్ ఫ్రెండ్స్. విండోస్ 11 మనకి డెస్క్టాప్ ఇస్తే ఈ విధంగా మనకి ఇన్స్టాల్ అయిన వెంటనే ఈ విధంగా మనకి డెస్క్టాప్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. అప్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ వచ్చేసి మధ్యలో ఉంటుంది. మనకి కావాలంటే లెఫ్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ అప్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మన స్టార్ట్ బటన్ నొక్కినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి సెట్ అండ్ స్లీప్ అండ్ రీస్టార్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్మాల్ అప్స్, ఇక్కడ లుక్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సెట్టింగ్స్ కానీ ఈ విధంగా స్మాల్గా మన మొబైల్లో వచ్చినట్లు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీకు టోటల్లీ చూసినట్లయితే అప్స్ ఈ విధంగా వస్తాయి. ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. విండోస్ 11 లేటెస్ట్ వెర్షన్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా విండోస్ 10 మీకు అలవాటు అయిందనంటే విండోస్ 11 చాలా బాగుంటుంది మీకు. ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో అదే మనం ప్రాపర్టీస్కి చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ ఆరో బటన్ నొక్కినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా షార్ట్కట్ కీస్ అనేది మొబైలిటీ, వైఫై, డార్క్ మోడ్ ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఆప్షన్స్ అయితే మనకి ఈ విధంగా ఎడ్జ్ కార్నర్లో ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇంతకుముందు అయితే ఫ్లాట్లో వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు ఎడ్జ్ కార్నర్లో ఈ విధంగా వస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేది. విండోస్ 11 అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఆన్ చేసిన 2 సెకండ్స్లో మనకి విండోస్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. చాలా న్యూలీగా ఉన్నది. మీకు విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చినట్లయితే మీకు ఈజీగా విండోస్ 11 కూడా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఆప్షన్స్, కొంచెం డిజైన్స్ చేంజ్ అయింది. చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ అన్ని యాప్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అన్ని వైరస్ ఫైల్స్ని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిటెక్టెడ్ అబౌట్ దిస్ చాలా ఈజీలీ. వైఫై కూడా చాలా సింపుల్గా కనెక్ట్ అవుతుంది ఫాస్ట్గా. ఈ విధంగా మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా విండోస్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నన్ను అడిగితే విండోస్ 11 అల్టిమేట్ ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది. ఐ రీసెంట్లీ గాట్ ఇట్ దిస్. ఇక్కడ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా అన్నీ కనిపిస్తుంది. సిస్టమ్ కానీ, డివైస్ కానీ, ఫోన్ కానీ ఈ విధంగా అప్స్, ప్రైవసీ, అప్డేట్స్, అకౌంట్స్, టైమ్ అండ్ లాంగ్వేజ్, గేమింగ్, అసెబిలిటీ, పర్సనల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మై పీసీ అనేది ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ఫోల్డర్స్ అనేది ఈ విధంగా న్యూ లుక్లో ఉంటుంది. మై డాక్యుమెంట్స్, పిక్చర్స్, వీడియోస్, డివైస్ అండ్ సి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ ఈ విధంగా
మనకి ఉంటుంది. ఫోల్డర్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనం ఒకసారి ఫీచర్స్ చూసినట్లయితే మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ విండోస్ 11కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఈ విధంగా మనకు చూసినట్లయితే ప్రాసెస్ కానీ, ర్యామ్ కానీ, స్టోరేజ్ కానీ, సిస్టమ్ ఫర్మ్వేర్ కానీ, టీపీఎం అయితే మస్ట్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. టీపీఎం లేదైతే ఇన్స్టాల్ అయితే కాదు. గ్రాఫిక్ కార్డు కానీ, డిస్ప్లే సైజ్ కానీ, మనకి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇవైతే మనకు మస్ట్ అండ్ షుడ్. విండోస్ 11 వచ్చేసి చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా సింపుల్గా ఉన్నది, చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నది, చాలా స్మూత్గా ఉన్నది. ఈ విండోస్ 11 వచ్చేసి మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనేసి నా అభిప్రాయం. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ విండోస్ 11. ఈ విధంగా మనకు ఫీచర్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫోల్డర్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మై కంప్యూటర్ అయితే ఆ విధంగా ఉంటుంది. నెట్వర్క్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా విండోస్ 11 ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏ అప్లికేషన్ అయినా వితిన్ సెకండ్లో ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫోటోషాప్ కానీ, ఎడిట్ ప్రో కానీ, లేదా ప్రీమియర్ ప్రో కానీ, ఎవ్రీథింగ్, వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉన్నది, చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ఉన్నది. సర్చ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ రీసెంట్లీ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ విడ్జెట్స్. నా ఎక్స్పీరియన్స్ విండోస్ 11 వచ్చేసి అల్టిమేట్ ఫ్రెండ్స్, నో వర్డ్స్. లుక్స్ పరంగా అయితే సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనకి అప్స్ ఈ విధంగా వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్. మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్స్ ఈ విధంగా మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఆప్షన్స్ కానీ, డౌన్లోడింగ్ కానీ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నాకైతే టోటలీ ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ విండోస్ 11. ఈ విధంగా మనకి కింద ఉంటుంది. ఇక్కడ సెట్టింగ్లో వచ్చినట్లయితే మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్ కనిపిస్తుంది. వైఫై కానీ, వాల్యూమ్ కానీ, టైమ్ అండ్ డేట్ కానీ, క్యాలెండర్స్ కానీ ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ మనకి ఇక్కడ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్, యునైటెడ్ ఆఫ్ యూకేస్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి ఆప్షన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి.
సో విండో ఫోల్డర్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, స్టైలిష్గా, లేటెస్ట్గా. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.